Αποφασισμένος να σκοτώσει όσους περισσότερους μπορούσε και να σκοτωθεί μαζί τους ήταν ο βομβιστής αυτοκτονίας του SKAI που σκόρπισε το θάνατο έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Το συγκεκριμένο παρακλάδι του Ισλαμικού κράτους θεωρείται η πιο ακραία αλλά και πιο φωνική στις περιοχές της Συρίας και του Αφγανιστάν. Αυτός είναι ο καμικάζι του SKAI που σκόρπισε το θάνατο στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ο Αμπτούλ Ρεχμάν Αλόγκρι ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά. Σε φωτογραφία λίγο πριν την επίθεση δείχνει τις προθέσεις του. Κανένας θεός πέραν του Αλλάχ. Ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Αλλάχ. Ώρα 6 και 4, τοπική ακούγεται η πρώτη έκρηξη. Just in the last couple of seconds here, there's been a tweet from the Pentagon Press Secretary John Kirby. It says the following: "We can confirm an explosion outside Kabul airport." Στις 6 και 26 ακολουθεί και δεύτερη. انفجار شد ما از بین او بیرون برآمده بودیم دیدیم که بسیار مردم بود همین که انفجار شد هر طرف مردم بود که تیت پاشان شد. Επικρατεί χάος. Ο χρόνος σταματά στην πύλη Άμπεϊ του αεροδρομίου της Καμπούλ. بسیار زیاد داخل هیچ کنه یک 400-500 نفر که من دیدم. Και ο SKAI αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο καμικάζι κατάφερε να περάσει από τα σημεία ελέγχου των Ταλιμπάν και να φτάσει σε απόσταση 5 μέτρων από ένα σημείο που συγκεντρώνονταν Αμερικανοί πεζοναύτες, μεταφραστές και άλλα άτομα προτού ενεργοποιήσει τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος. The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. You have one more thing that's interesting, just to think about the kind of ingenuity we're dealing with here. It appears that this attacker was able to kill a horrifying number of US personnel, and that must mean the bomb was detonated in a relatively small space. Now, I've been near Abbey Gate. It's unlikely, I think, that the Marines would necessarily have come out, given what we know that they're selecting individually people to come over that gate over the last day or so. So it does suggest possibly this individual may actually have been picked out and brought into what we know is the search lane there, a much more densely crowded area where possibly a device could have gone off to greater devastating effect. ISIS-K, the K for Khorasan, an area around the Afghanistan-Pakistan border. ISIS-K claims to be a branch of the main ISIS terror group, which gained power in Syria and Iraq 7 years ago. Experts say ISIS-K, comprised of some veteran jihadists from Syria and elsewhere, has lost ground and manpower since 2018, but still has a presence in eastern Afghanistan and has formed cells in Kabul. In total, according to a UN report, they're believed to have between 1,500 and 2,200 fighters in Afghanistan. A lot of these are former Taliban who slapped on the ISIS patch in order to sort of make themselves the biggest, baddest guys on the block. Τώρα όμως είναι ορκισμένοι εχθροί των Ταλιμπάν. The Taliban are fighting them. Τους ενώνουν πολλά, αλλά τους χωρίζουν ακόμα περισσότερα. ISIS doesn't believe in a political agenda. ISIS believes that only God can rule, and even though the Taliban is attempting to establish an Islamic emirate, that's not enough for ISIS. ISIS is a bit more hardcore. Είναι πράγματι εχθροί με τους Ταλιμπάν ή απλά όλα αυτά είναι παιχνίδια εξουσίας? Let's not forget that in the last few weeks, those ISIS-K prisoners that were released from jail were released by the Taliban. Τόσο σκληροπυρηνικοί που στις περιοχές που ελέγχουν επιβάλλουν τον νόμο της Σαρίας. Εκτελούν πολίτες και άλλους που υποπτεύονται ότι είναι κατάσκοποι, με δράσεις που μετρούν από το 2015, όταν και αναγνωρίστηκαν από τους ηγέτες του ISIS. ISIS-K has carried out several devastating suicide bombing attacks in Afghanistan in recent years, including an attack on a school for girls this spring, which, according to a Pentagon assessment, killed at least 68 people, most of them girls. Οι σκοτεινές μέρες της δεκαετίας του 90 επιστρέφουν στο Αφγανιστάν, με τον έλεγχο εξουσίας να βρίσκεται πλέον σε άγνωστα χέρια και τη Δύση να προσπαθεί να ελέγξει το χάος.